If you would like to access TalkAbility for the visually impaired, please visit our Facebook page. Ha se sephiri hore system ya bophelo bo botle ya Afrika Borwa e hloka ntlafatso le ho lokiswa haholo. Ho fana ka ditshebeletso tsa bophelo bo botle ka ho lekana tse fumanehang ka theko e tlase ho bohle e dula e le phepetso haholoholo ho bafutsana naheng ya rona. Mmuso o leka ho rarolla phano ya ditshebediso tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle ho bohle ba ruileng le ba futsanehileng ka ho sebedisa National Health Insurance, NHI. Kajeno re kopantshwe ke mosadi eo ho sa natsweng puo le dipuisano tsohle a ntseng a tswela pele ka mosebetsi wa ho ntlafatsa tlhokomelo ya bophelo bo botle bakeng sa batho ba rona. Ra o amohela ho TalkAbility, Edwina. Ke a leboha Reina, thank you. Ka 2010 o le wa ba le accident e le a o rula hore you are a complete T12 paraplegic. Ha ba ne ba o hlalosetsa seo se ne se tjho o reng ho wena seo and o la se utlwisisa jwang ka nako eo? Sure, ke se utlwisitse hantle hobane doctor o kene mo warding a be a plaka di x-rays on the wall and a vela a re ko nna a re wa bona mo le mo o ka se tlholo tsamaya forever, and she walked out Fela jwalo just like that. and wena ha ba o hlalosetsa ka tlhaloso e jwalo ke ntho la eng ka jwang eo? Yeah, yeah, I was devastated. I was devastated, yeah. Empa from mo o la kena rehab mo o la dula teng kgwedi tse tharo. And mara ha o tswa o tswile o le mafolofolo rehab o na le matla o ikemiseditse ho lwantsha bophelo le ho phela bophelo bo ratang. Ke eng ka wena e le ya o fa matla a makana-kana? Sure, ha ke fitla rehab, other people ba ke ba boneng that were worse off than me. That gave me, matlanyana to say, okay, can I just appreciate what I still have, And then go warding, there was a lady, may her soul rest in peace, and she passed away. She was a quad, and ntwena batla fela was to be able to lift her arm in order to brush her teeth. So she just wanted her whole arm to work in circular motion so she can just brush her teeth because the nurses were not brushing her teeth properly. So that just gave me that, it made me see things in a different way. And I started appreciating. I was like, God, thank you so much that I can still brush my teeth and even do beyond that, yeah. And by the time accident o etsahala o ne o se o na le bana ba babedi hae. Yes. Yona ntwe e le ya o affecta jwang kapa ile ya o fa matla jwang ya hore o batle o phela ka matla makana-kana? That was they are my biggest motivation even today. So every time I give a bona batla spetlele to see me, I looked at them and I thought, I need to live for these boys. I need to be strong for them. And that's what I did. And 3 years later from that time, ke ha o bula business ya hao. A ko re hlalosetse ka yona. So company ya ka it tlile because of the experiences tsaka. So ha ke tswa spetlele ke ile ka sokola ho fumana the consumables tse re di sebedisang as batho ba holofetseng. And as soon as I figured out where to get them, I decided that I am going to pave the way for other disabled people. So that's when the company was formed. So the company was born from my experiences. And hape di le hore fela o kgone ho thusa batho ba bang ba itshwanelang le wena. So they don't go through what I went through. Bothata hantle ne le eng? Not being able to access them at your pharmacies, not being told where to get them. Because once you're discharged, you're given a package, maybe that medical aid or that the hospital, gave you. And at that time, our focus is more on your disability. So those other things are like, they're there, but you are worried about, I'll never walk again. Oh my word, my whole life is turned upside down. So you realize, when you're on your last catheter, that's when you're like, I really need to get a new one, but where do I go? So business how in se hotse hantlenyana ho fitlela hona jwale. Ha o no qala e qadile hanyane hakakang kapa e ne le slow hakakang and o kile wa nahana hore e ka ba kgolo hakana? Sure. I think Mudima Alpha Vision. Only you can see how far, how successful it's going to be. And I think I believed in it more than anything because I saw the vision. And my vision was more
who thusa batho ba bang. It was more who pave tsela for batho ba bang. So the company has really grown extensively. It's 5 years old this year in October. Well, re leboa batho ba tshwanang le wena hobane ka bona batho ba bang ba kgona hore ba tsebe ba kgone le go ba thusagale maphelong a bona. Ha re shebe Edwina officing ya hae le lapeng la hae hore yena o phela jwang. Lebitso la ka ke Edwina Makgamatha. Ke bile le di-accident tse pedi mo bophelong ba ka. Ya mathomo e beile ka 2006, e robile di-pelvic bones, and ke be ke sa kgone ho sepela for 6 months to a year. And then ya bobedi 4 years later, e beile ka 2010, yona e robile spinal cord saka. Ke yona taba e dira gore ke be hodima wheelchair gore bjale. I realized that, the items and medical consumables that we use as persons with disabilities on a day-to-day basis were inaccessible for me. So I then saw a need, I saw a gap, and I thought, let me bring these things to the people and deliver to their doorsteps, because most people with disabilities don't have means of transport. So that is the reason why I started Thusanang Enabling Support Services. Thusanang basically means a helping hand. So we give back. We are there to walk every step of the way with you because we understand what you've gone through or what you are going through because we've been there. We want to bring back hope into the people. We want to restore people's hope and health. Wa bonahala hore o enjoy ho spenda nako e ngata le bana ba hao. Just ka hlonya ka ke nahana hore o mme, o businesswoman, o independent, o di etsa go fela ntho tsena. Which one is the hardest to juggle mo life in your Oh, well, at the moment, I'm just doing everything. I love my job. So it's a lifestyle. So I love doing it. So there is no hassle, really. And hona jwale South Africa e tukisetsa hore e introduce National Health Insurance, NHI. Ke eng tso nahanang wena di a hlokala ho NHI hore e kgone akaretsa batho kaofela, batho ba thusahale. I'm going to speak now ka batho ba disabled. Ke nahana hore at the decision-making level, involve us, because I think decisions are made on our behalf without us. So involve us, that way we can guide you step by step as to what it is that would work for us. Don't suggest, don't make decisions on our behalf. Ebile se ke se utlwileng haholo bophelong ba hao ke hore ore ha re kenyelletse ho ska ba le ntho e etsalang ka rona ka ntle ho rona haholoholo ke rata seo bane se bontsha hore ha se re atella ha ka kang ka paranyatsa re batla batho ba tlohelle hore bona ba re nahanele ba etse di assumptions ka bophelo ba rona hobane ke rona buka ya tsebo ya bophelo bona ha o sa sebedise rona e tla ba betere jwang tabena ho tswela pele ha re khutla hape le Edwina re tla bua ka hore na o ntse a tswela pele jwang ka hore a tshehetse batho ba bang hape re na le motswalle wa hae wa hloho ya kgomo Phel le rona mo re ntse re bua ka tsohle tsa bongaka bakeng sa spinal cord injuries le ka moo kgwebo ya Edwina e fetohileng ho feta mofani wa ditshebediso tsa bongaka fela jwale re ikopanya le motswalle wa hae eleng Phel yena ke accounts manager kgwebong ya Edwina re amoela ho TalkAbility Phel Ke a leboha. Ho qala ha lona hore le tsebane o ne o le tutor ya Edwina Yes. ya accounting hore jwale le be ba khotsi ho etsaetseng Ha ke kopana le Edwina, she was a free-spirited, bubbly person, which led to the friendship actually. So re kopantse ke the tutoring, and then I think about a year later, ya bantu ya gore a nkopa hore ke tlo mo thusa ko company on weekends because I had a full-time job ka nako eo. A nkopa hore ke tlo mo thusa ka di weekends to do the books tsa company. That's when we became closer. And then a few months down the line, a nkopa hore ke join permanently, and I accepted because naliena we were gelling. Edwina, she's a very wise woman, ne? So Neki ithute from yena. She's very wise, she's very smart. ai ke a le bona shem le ratonyana la lona But then Edwina usually bare the accountants di blaisa bududu wena o ratile eng e kana kana ka Phel Humility.
Botho ba hae, calm-spirited. And she laughs at all my jokes, so yeah. Okay. For wena phel hobane o so sebetsa le yena jwale and le pele o sebetsa le yena ke eng tso lo di bona hore it is hobane o tlweletse your permanent job hore o join Edwin and definitely ho no tlamehile ho roetse decision eo wa believer in business ya hae ke eng e o entseng o bona hore business ena e tla atleha and e tla hola and it's a safe space for you to grow. I saw the vision. She had a vision, and I believed in her vision, which made me hore ke tlohele mosebetsi wa ka ole and join in because I could see it as going far. And eventually, like a year later, it boomed actually. And another thing, kinto ela ya hore, it's not just a job. You are giving back to the community. You sleep at night with a happy heart, where at least I was able to help someone. Ha ntse e hola business ya o so qala ho hira batho ke eng policy o e latelang wena in terms of inclusivity? Diversity. So that is the point ya ho qala eno hore re tlameile hore re empower le bona bao ba tshwanang le rona. So re na le the able-bodied and re na le batho ba tshwanang le rona, and we are looking to recruit even more of batho ba tshwanang le rona. So that's what we are all about. Civilian. You're welcome. You're welcome. And business ya hao ile ya hola as well. We expandile not only from hore o fane ka di services tsa di medical consumables. O kenyeditse le training ka hara yona. O ko re hlalosetse ka training o fanang ka yona le re e etsang and aim ya yona ke eng hantle. Training le yona hape e tla ho experience. Hantse ha ke fetse ho ba disabled, ha ke kreya batho ba nthusang mo ntlung. And now batho ba kana ba tlhalohanya hore o etsahalang. Ha bana experience, ha bana the skill. They don't know anything about spinal cord injury. And then I decided, okay, I need to go knock on the road accident funds doors again. Ke ba lemose hore ho na le ntho e shotang, and this is what I think we can do. And that's when Thuso ke Botho was born, where re trainang bona batho ba tlhokomelang batho ba holofetseng. And I think based on model ya business ya lona, the way nna ke utlwisisang ka teng le the way ke bonang ka teng ke dutse mona ke hore e na le taba le motho e le horeng nkare ko food chain usually ke yena wa ba qetela ha account ha kalokalo. And wena pel as ho kena ntho tsa ho tshwana le NHI hona jwale re bua ka tsona ho ya ka wena o nahana hore ke eng e le horeng e ka kenyelletswa ditabeng tsa NHI to make sure people get primary health care? NHI, first of all, I endorse it, because it will ensure hore everyone, whether you are middle class or lower class, you get the health care needs that you need. Which is basic. Basic health care, And it should be accessible to everybody. And, those that can afford and those that cannot afford. Well, mantswe a molomong wa rona ke basic health care. Tlhokomelo ya bophelo bo botle bakeng sa batho ba sa itekanelang ebile ntwa hara dintwa tsohle. Maria ya nang le thuso ya medical aid o bua ka diphihlelo tsa hae mona. Sheba fela. I am Maria Combrink. In July of 2014, at the age of 37, my foot was amputated. The medical aid does not see prosthetic limbs as prostheses. So they say it's not functionally necessary to have a prosthetic limb to cope during life. They also then referred me to getting crutches, to just basically walk with crutches all of the time. The medical aid said that prosthetics are for part of the assistive devices as part of my medical aid plan, which means that there's a limit of 3,000 Rand per family per year. The current prosthetic leg that I have is valued at about 90,000 Rand, which includes the sleeves and the liners and everything else that goes with it for the suspension. I demanded that they pay for a prosthetic limb. I had a very good medical aid representative that assisted me and also asked that they look at assisting me. I turned to social media. For every tweet they gave, I answered with hashtag if only I had a leg, or hashtag not functionally necessary. Every time they invited me to come take part in their
healthy lifestyle days, I would say, if only I had a leg. Medical aid has got rather fine print, and they always tend to highlight all of the wonderful benefits that they will give you. However, when it comes to lesser known mobility aids, they don't call it prostheses. It gets very difficult to find what you need. Facing amputation or disability is already a life-altering situation, and it feels like medical aids know that you are fighting so many battles that you will not stand up for this one, not realizing what you're asking for is not a prosthetic limb, but your actual independence. Maria ko mongwe wa batho be le reng o afford medical aid. Empa medical aid wa ha o cover ditlhoko tsa hae kaofela. Potso ya ka hantle mona kore wena o nahana hore eng haholo ka medical aid, especially ha e tla tabeng ya disability? Covering the devices. For instance, I concur with her. Ke dumelana le ena haholo hobane o patela tjhelete e ngata mafelo a kgwedi empa ha o ile kokota monyako wa bona o batla hore ba ho thuse, so tlameile wena yanong o patele, there's a portion that wena tshwantse o ipatele, which is not supposed to be like that. I mean, they should be able to cover everything because it's not a luxury. For me to have a wheelchair is a need. Hence, I expect that the medical aid that I pay every month, and exorbitantly so, should be able to cover for my basic needs. Well, re tla bona hore ho etsahalang South Africa ha ntse re tswella pele. Empa re na le tshepo ya hore batho ba rona ba tla be ba kaofela ba ananele ebile ba kgone ho thola basic healthcare e le horeng e bohlokwa ho mang kapa mang and e le horeng ke yona tokelo ya mang kapa mang. Ka mora nako ya kgefu re kenyeletsa Bongiwe Malope ditabeng tsena hore le yena a re fe tlhahiso leseding le boiphihlelo ba hae hore a kgone ho fumana tshehetso ya e hlokang ho tsa bongaka. Re bua ka tshehetso ya tsa bongaka bakeng sa batho ba sa itekanelang. Re ikopanya hona jwale le Bongiwe Malope e leng mooki ho eketsa lentswe la hae tabeng tsena. Ra o amohela TalkAbility Bongiwe. Ngiyabonga kakhulu Rain. Awungitshele, so wena uyinurse. Mawuqeda wahamba wayovula i-private clinic yakho. Yini le ekwenze kangaka ukuthi ufuna ukuthi uwenze uvule yakho i-private clinic? Ngiyabonga kakhulu Rain. Mase ngakhumbula angisho abekho abantu abaningi laba disabled laba run their own private clinic. So for me it was fortunate enough ukuthi I became disabled qualified as a professional nurse. So looking at my challenges that persons with disabilities face in the government clinics and all that, so I decided why not open my own private clinic. Leto lethela labantu laba khubatekile, a person that will assist them in a friendly manner who understands lama types of disability less now. Ngicela ungitshele ngama services ukuthi i-clinic yakho ikwazi ukuphana ngayo, more especially kubantu abanama disability. So far lesinikana nako sine primary health care. We offer primary health care services. Bese I'm a qualified occupational health nurse, so send my occupational health and fitness testing. Go primary health care sisho gonge umuntu logulayo lophathekile lofuna ke clinic lokuyela kulawa lamanye bodokotela lesibajwayele na kuma private hospitals. We offer that the primary health care part nglendlela yokuqala mawugula uqala kuyo as a private clinic before ungakhona ukuthi uthunyelwe noma uye esibhedlela. So sibaniketa tonke letinsita labatitsingako on their primary health care services and health education, which is most important thing kuti bantu to prevent other complications. And enye izinto oyenzela abantu abanama disability ukuthi kwi-clinic yakho uyakwazi ukuthi ama-prices wakhona abe more affordable compared to mabaya kodokotela into or amanye esibhedlela. Wenza kanjani ukuthi ufikelele ukuthi uphane ngeservice enkulu kangaka kodwa ngemali okuthi abantu bayakwazi kuyifinyelela? Masikhuluma nge-disability labaningi labakhubatekile bancane if singayibeka ngema-percentage ukuthi bayingakhi labasebendako labangakhona ku-afforda those expensive health services. So sibaniketa lama service at a cheaper rate because siyabathi ukuthi labaningi bathola i-disability grants. So kungiko bese sifune ukuthi kule clinic asibanike lama services kule price ukuthi noma aholile grant utokhona to go and access i-health services
ngemali encane. Kodwa abantu ukuthi ba ku business bahlala bakhala nge-sustainability. Manje, how are you sustainable? Ngoba at the end of the day lokho ophana ngakho kundlula lamandla lawa uwathathayo kibo. Kunjalo lokuba ayikuthi kune sustainability where there's funding kumbe kunani. It's a private clinic, you do everything yakwakho. You need to go out and source ma funders. You need to go out and find bantu longasebenzisana nabo ukuthi to run le program yokuthi bantu labakhubatekile at a later stage. Asifuni kubabona njengathi lesihamba ngema-wheelchair. Asifuni kubabona bagcine bayo-admithwa kuphele 2 years asesibhedlela. So with the services that we're offering, sibaniketa leli thuba lokuthi buya sikubone, if sihluleka so bese siyakuthumela etibhedlela ta government la uto yakhona. You know, South Africa, if there's one thing encouraging assumption e ke nang le yona nna kore ke dula ke fumana hore bongata ba batho ba tsebe ditokelo tsa bona, whether disabled or not. E le hore ke ntho e le reng re ka etsa jwang hore re bane le setjhaba se le reng se khona ho ikemela, se khona ho itwanela, and se ensure hore di right tsa bona di are recognized and ba thola benefit ya those rights. I think one thing e re tshwanetse ho etsa ke awareness. People, they lack knowledge because ha ba itse hore ho etsahalang around them, you know. So for example, let me talk about the road accident fund and disability. Ba shebile the lump sum that is paid out without finding out more what can I get from this, you know. For example, with undertaking certificate, most of them, they don't know what it can do for them because they are focusing on getting the money. Can it not be about money for a moment? Find out what are my rights, you know, what do I deserve as a disabled person? And what is involved? What processes were taken, were accounted for before I got, or for me to get that money? You know, because it is your loss of income, it is your future income as well. Future income, it is your pain and suffering. Well, indeed, awareness yona ya hlokahala haholo ho batho ba bangata, especially to sensitize the way batho ba approachang disability ka teng le the way ba treatang ka teng. Ha dintho di ka etsala ka ntle ho rona, then ho ngata ho ntse ho tlo sala morao, even if the intentions are good, but then the results will not be as good as we hope for. Ladies, ra leboha hore le re tjhaketse ka jeko TalkAbility. Re qoqile ha mnate enyalo siyabonga kakhulu ukuthi uzile sisibongiwe, and re thabetse hore le re sheretse ho ngata, and le batho ba bang ba tlo ithuta ho ngata ka mokgwa le phelang ka teng, and haholo ba tlo kgothala hore ba iketsetse, and ntho e ke e ratileng ke boneng kore ra iketsetsa, and exactly ntho e re reng ha ona se tlo etsalang ka rona ka ntle rona se a etsahala hobane rona sentse re qadile re iketsetsa hore re tswele pele. NHI bill e sale e lokollotswe, mme le ha o ntse hona le dipotso tse amang ditjhelete le katleho ya yona, empa nna ke nahana hore boholo ba batho ba Afrika Borwa ba ka amohela ditshebeletso tsa bophelo bo botle tse fumanehang ka ditheko tse tlase ho thusa batho bohle. Share and post on our social media pages. Join us for more next week right here on SABC2. You belong. I am Reina Moloi, and we talk ability.